Hi dear students, welcome to the next part of trigonometry. Well, in the last video we have started with solving the exercise, isn't it? Yeah, and I hope I have given you one question as homework, and I believe that many of you might have tried it and got the answer. Well, those who have not got the answer, for them I am going to help here. Well, this was the question, dear friends. So that says we need to prove this one. So yeah, so what should we do for this one? We can apply cos x plus y formula and cos x minus y formula. Yeah, well, what is cos x plus y formula? Cos x cos y minus sin x and sin y. I applied formula for this one. So let's apply formula for this one. I have taken LHS. Okay. Let's apply formula for this one. So this is cos x cos y plus sin x, isn't it? I just applied the formula. Now let's multiply minus inside. So what we will get? Cos 3 pi by 4 into cos x minus sin 3 pi by 4 into sin x. If minus sign goes inside, it will be minus cos 3 pi by 4 into cos x minus sin 3 pi by 4 into sin x. Just observe, my dear friends, there are some things which will cancel each other, I think. See, this one and this one, they cancel each other, yes or no? So what I'm left with? I'm left with, I think, yeah, both are again the same things, I think, isn't it? See, this is again same and same terms, so this will be minus 2 times sine of 3 pi by 4 into sin x. Well, isn't it? Yeah. Now we will see what 3 pi by 4 means. All of you know pi by 4 means 45 degree, isn't it? So 3 times 45 means 135 degree. Andre sine 3 pi by 4 is nothing but sine of 135 degree. So let's use our golden formula and simplify that. So sine 135, sine of 135 degree can be written as sine of 1 into 90 plus 45 degree. Yes or no, my dear friends? Obviously. Well, now we'll see the sign, plus or minus 135 degree, second quadrant, sign is plus, so you'll get plus. Checking even or odd, 1 means odd, sign should become cos. So this is cos, whatever the angle is here. So this is 1 by root 2. So now what I'll do, I'll write minus 2 in the place of sine 3 by 4. We will write 1 by root 2 into sine x, isn't it? So now, as you can see, 2 can be done as root 2 into sine x whole divided by root 2. Yeah, so 1 root 2 cancel, and you will be left with minus root 2 sin x. But what was the answer? Oh, they wanted the same thing and we got the same thing. So we started with LHS and we got RHS, hence proved. So please pause the video and take this. Well, dear students, in today's class I am going to give you some more basic formulas which are really helpful. Okay, so those are called as sum to product formula. Entare sum to product formula. The derivation is not required, you just need to remember it. Sum to product formula, they are like this: cos x, they are given cos x plus cos y. Similarly, cos x minus cos y, sin x plus sin y, and sin x minus sin y. As you can see, my dear friends, these are sum
or difference, both are one and the same. Sum or difference, both are one and the same. So these will be converted to product. So the formula for cos plus cos is 2, let me check it, 2 cos, yeah, 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2. So cos minus cos will be minus 2 times sin x plus y by 2 sin x minus y by 2. Sin plus sin will be 2 times sin x plus y by 2 into cos x minus y by 2. Similarly, sin minus sin will be 2 times cos x plus y by 2 into sin x minus y upon 2. So these are called sum to product formula. Why? See, you can see here we have sum or difference and they will be converted into product. So there is a pattern to remember these, friends. ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್. ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ಸೇಮ್. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬೈ 2, ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬೈ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬೈ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್. ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ಗೇನು ಹೇಳಿ 2 ಸೈನ್ ಕಾಸ್, ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ 2 ಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇದ್ದರೆ 2 ಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸಲ್ಲಷ್ಟೇ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ write this. Similarly, dear friends, we have another 2 formulas for cot. I hope you might be remembering we have studied for tan x plus y. Tan x plus y ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಏನು ಹೇಳಿ, tan x plus tan y divided by 1 minus tan x into tan y. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ we have seen for tan x minus y also. ಏನದು? ಯಾ, tan x minus tan y divided by 1 plus tan x into tan y ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮತ್ತು ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ವಿ ಮೈಟ್ ನೀಡ್, ಇದು ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ವೆಲ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ನಾವು. ಅಗೇನ್ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ LHS. LHS ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 6x ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4x. ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬೇಕಿದೆ ನಮಗೆ, ಸೈನ್ 2x ಇಂಟು ಸೈನ್ 10x ಅಂತ ಬೇಕಿದೆಯಪ್ಪ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು? ವೆಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ. ಇದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣವಾ? ಇದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ವೆಲ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 2 sin 6x plus 4x upon 2 into cos 6x minus 4x upon 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಈಗ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, 2 cos ಸೈನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. 2 cos 6x plus 4x upon 2 sin 6x minus 4x upon 2. ಓಕೆನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 times sin of
6 + 4 ಅಂದರೆ 10x ಆಗುತ್ತೆ. 10x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದರೆ 5x ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ 2x ಆಗುತ್ತೆ. 2/2 ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಸ್ x ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಇದೇನಿದೆ ನೋಡಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ 6 + 4 10 ಆಗುತ್ತೆ. 10/2 ಅಂದರೆ 5x ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು sin x ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದನ್ನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೀಬಹುದು, ಎಲ್ಲನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. sin 5x ಅಂತ ಇರಲಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, 3 × 4 × 5 ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. 5 4 20 60 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 60. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 4 × 5 × 3 ಬರೋದನಪ್ಪ. ನಾವು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸರ್, ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 60. ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎನಿವೇ, ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 60. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ is right, isn't it? Yeah, I'm going to use the same thing here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೋಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ವೆಲ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನಾನೊಂದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. 2 ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಇದು ಈ sin x ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಟು cos x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇದು 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 1 ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಈ 2, ಆಮೇಲೆ ಈ sin 5x ಈ cos 5x, sin 5x ಇಂಟು cos 5x. ಜಸ್ಟ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ಯಾತ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. sin 2xದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ sin 2x. ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ದು ಡಬಲ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ sin 2x ಅಂದರೆ sin x 2 ಟೈಮ್ಸ್ sin x cos x ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ sin 10x. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ 10x ಅಂತ? ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ, ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 2x ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5x ಇದೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ sin 10x. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿತೀನಿ ನಿಮಗೆ. sin 2x ಅಂದರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ sin x cos x. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ sin 4x ಬೇಕಪ್ಪ. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. 4x ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ sin 2x ಇಂಟು cos 2x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ sin 5x ಅಂದರೆ sin 10x ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, sin 10x ಅಂದರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ sin 5x ಇಂಟು cos 5x. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಥರದ್ದು ಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಐ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ಇಟ್. ವೆಲ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, cos square 2x minus cos square 6x is equal to sin 4x into sin 8x ಅಂತಿದೆ. ಇದು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ವೆಲ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ sin 2x ಪ್ಲಸ್ sin 4x ಪ್ಲಸ್ sin 6x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ LHS. LHS ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, sin ಆಫ್ 6x ಆಮೇಲೆ sin ಆಫ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ sin 4x. ಇಲ್ಲ, ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, sin ಪ್ಲಸ್ sin ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಏನು ಹೇಳಿ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, 6x ಮೈನಸ್ 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಸೈನ್ 4x ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂದರೆ 8 ಬೈ 2 ಅಂದರೆ 4x ಇಂಟು ಕಾಸ್ 6ಅಲ್ಲಿ 4 ಆಗುತ್ತೆ, 4ಅಲ್ಲಿ 2x ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಸೈನ್ 4x. ಸರಿನಾ, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ? ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ? 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಸೈನ್ 4x ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಸ್ cos 2x plus 1 I'll be left with. Yeah, well, so I'll see the answer ನೋಡ್ತೀನಿ. ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ 4x ಇದೆ. ಸೊ ಸೈನ್ 4x ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನೇನು ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇದು 2 ಇದು 4 ಆಗಬೇಕು. ಇದು cos 2x plus 1 ಇದೆ. cos 2x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವ ನಮಗೆ, ಏನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಸೈನ್ 4x. cos 2x ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. 2 cos square x ಮೈನಸ್ 1 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ cos square x ಮೈನಸ್ 1, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ 1 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, cos 2x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಸೈನ್ 4x ಇಂಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ cos square x. ನಂಬರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. 2 ಇಂಟು 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, 4 ಆಗುತ್ತೆ. We'll write cos square x first into sin 4x and see that's what actually we wanted ಅಲ್ವಾ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, cos 2x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್. ವೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ cot of 4x of sin 5x plus sin 3x is equal to cot x times sin 5x minus sin 3x. So let's understand this. As you can see this one, RHS and LHS both looks the same. So I don't think if I start solving LHS, I'll be getting RHS. So let's see what we can do with LHS. LHS is cot of 4x into sin 5x plus sin 3x. Okay, so let's apply formula for only this one. What is that? Sin plus sin. So that is, sin plus sin is 2 cos, sin cos alpha. So this is 2 times sin of 5x plus 3x divided by 2 cos times 5x minus 3x divided by 2. So now this is cot of 4x and 2 times sin of, this is 4x and this is 2 plus, this is cos x. And what else I can simplify is, I can write cot 4x as cos 4x divided by sin 4x into 2 times sin 4x into cos x. So now we can see, my dear friends, sin 4x and sin 4x cancel. So what I'm left with is 2 times, let's write cos x into cos 4x. We got this as our LHS. But if I see my RHS, that's completely different, isn't it? So what best I can do now here is, I can take RHS and let me simplify it. I will check whether the RHS answer will be same as this one or different. If you are getting the same answer, then you can say LHS and RHS both are same and hence proved anta helbodu alva. So yeah, let's do that. So let's remember this, okay. Let me write this somewhere here. 2 times cos x into cos 4x, that what we got in LHS. So let's see what we will get in RHS. Well, let's take RHS. RHS is cot of 4x times sin of 5x minus sin of 3x. Yeah,
So now, so this is cot of 4x. So what is sine minus sine? Sine minus sine will be 2 cos sine, isn't it? So this is 2 times cos of 5x plus 3x divided by 2 and sine of 5x minus 3x upon 2, isn't it? So now this is cot of 4x into 2 times cos of 5 plus 3 will be 8, 8 by 2 will be 4x into sine of 5x minus 3x will be 2x, 2x by 2 will be x, isn't it? Yeah. So let's rearrange. Yeah, before that again, yeah, I think you're getting something different. Oh, sorry, it was not cot 4x. Yeah, I was thinking like RHS nan barivekare we wrote something wrong. So this is cot x, isn't it? It was not cot 4x. It was just cot x. So if I convert this cot into sine, cos upon sine, cos x upon sine x multiplied by 2 times cos 4x into sine x. Now we can see, my dear friends, sine x and sine x will cancel each other and I'll be left with 2 times cos x into cos 4x. Now you can observe, my dear friends, this was our LHS answer and this was our RHS answer. Both are looking one and the same, right? Yes, of course. So that's what we can say, LHS and RHS are equal and hence the result. Please pause the video and note it. Well, dear students, the next question is, perhaps I'll not say it next question. This will be homework question for you. The question says you need to prove that cos 9x minus cos 5x divided by sin 17x minus sin 3x is equal to this much. Again, it's a very simple question. Why? Because you just need to take the LHS and apply cos minus cos for the numerator, sin minus sin for the denominator. So you already have the formula with you. You just need to apply the formula and you need to check whether you're getting the same thing or not. It's a very simple question. Very, very simple question. You have to try it by yourself. If you are not getting it, then don't worry. I'll be there. I'll help you in the next video. So please try and we'll meet in the next video. Till then, take care. Bye-bye.